my honor to introduce architect Cibi Balakrishnan, sir, an alumnus of SAP Anna University and a graduate in Masters of Architecture from DSU Institute of Architecture, Germany. His master's thesis project received an honorable mention in the academic year 2013 in DIA, Germany, and also the Futurarc Merit Awards 2014, Singapore. The project was presented to Mayor of Chennai and the PWD in the year 2015 and tried to create a positive change. He is a passionate architect with a belief that architecture bridges nature, culture, and lifestyle. His approach to design is analytical and tailored to specific of the project requirements. With 10 years of experience in both practice and teaching, he intends to merge the boundaries between academic research and the building industry. His expertise, among the others, are in commercial, residential, and public architecture. He has won many notable national and international awards. One of his recent achievements are winning first as a team along with his partners in the Futurarc Prize 2020. Alongside being a practicing architect, he also conducts workshops for design students in the name of SWAT handmade presentation techniques. He is also a part of the jury panel at Vellore Institute of Technology and Chennai Academy of Architecture. He is currently teaching as an associate professor at Midas. It's my privilege to introduce you, sir. Looking forward to the session. So you're on mute. Okay, thank you for the introduction, Lokesh. Yes. So we'll start with today's Architalk. So it is kind of sharing, my experiences in SAP and some, tips and ways to crack a competition that I have come across through the years, from since 2004 till now. So today's topic is, as you can see, it is playful learning through architecture competitions. So I have come across many students, from SAP and also from Midas who are interested to pursue the competitions, and they are still, somewhere struggling and, trying to win certain competition. It is a good start wherever we are. It's a good start. And eventually we will always win the competition. So we will see, so for today's presentation, this is kind of the rough, the content that I want to share with you all. So initially the first, what are the types of competition, how do we enter, and what are the key ingredients, and how do we approach, and with some of my works as an example, how did I approach during my bachelor's time, and also how it influenced our architectural practice and so on. Okay, so we will just go on. So to give so obviously Lokesh had introduced me. So this is just a screenshot of what are the competitions I have done so far, and the things that I won so far. So it kind of started off from the year 2005, I would say. We started participating in SIDC, ANDC, and the like. So, as when I entered into Anna University, the culture was there. It was in 2004 when I entered. People, they used to, so there are many seniors. அவங்கள அப்படியே பாக்குறப்போ சொல்லுவாங்க, இவங்க வந்து இந்த காம்படிஷன் ஜெயிச்சிருக்காங்க, அவங்க அந்த காம்படிஷன் ஜெயிச்சிருக்காங்க. So they were like heroes and legends kind of a scenario that was happening, and it was a very healthy culture, I would say. Between 2003 to 2010, it was a good nice culture that was going on, and we used to consistently win zonas, and also my batch won the NASA trophy as well. So that also kind of kept me keep on going. So if you can see from the screen, 2006 la ஆரம்பிச்சு 2020 வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. Even this year I have participated in a competition.
So it is still going on, even though we have many commitments and other things. So that drive is still there. That started off from SAP, I would definitely say. So idhula highlight pannadhu vandu I have not, it's a failure for me. Whatever the 4 colors that I highlighted, I have not won anything. So others, at least there was a special mention or runner-up prize or something that was there. So அந்த மாதிரி நல்லா இருந்தது. There was a nice culture, I would say, definitely between the seniors and juniors, that we were able to kind of move forward. Okay, so generally to talk about what are the types of competitions that you can find, overall is there can be competitions which are like project based or idea based. So what is project based அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, you will be given a specific typology. Probably it's a library or a campus, or a house or something. That so those are like project based, and there are some competitions which is idea based. So what happens in Mars, or what happens in 2050, 2030, or they will be generally calling for an idea for a current scenario. Okay, so those are some things. And project based competitions and also idea based competitions, sometimes they will be also executed. Okay, so we can see what kind of a competition that you want to enter, and you can approach as you wish. So then the entry, how do we register into competitions? So I have a policy is that நாங்க படிக்கிறப்பெல்லாம் ரொம்ப காசே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டோம், காசு இருக்காது. We always opted for free competition, and that is what I have been still sticking myself to. So I only register myself to the free competitions. So but there are many paid competitions also, the paid competition which are also good. So some paid competitions, you can get the project executed if you win the competition. So that is also there. So the first type is the open type. So architecture students, the practicing architect, and even any sort of designers, civil engineers can participate. So those are like open competitions. So that can be paid or unpaid. So then the second one is the invited or limited. So your office should have a specific for example, there is a mega auditorium project that is being invited. You should be qualified enough to participate. So the entry is limited. Sometimes the special is it will be invitation to the specific offices. So there will be some projects in India which will be invited to some architect abroad that he might be or they might be specializing in some area. So they will be invited specially. So these are some types of registrations that can happen to an architecture competition. So, okay, so what are the key elements? Whatever you want to start, you need to know what you're going to do, and you need to know how you're going to do. So இப்போ நம்ம பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். இல்லைன்னா அது ஒழுங்கா பண்ணலன்னா இன்கிரீடியன்ஸ் ஒழுங்கெல்லாம் தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால so what are the key elements that we require? So there is a small game. I'll show the slide for 5 seconds. நீங்க unmute பண்ணிட்டு நீங்க என்னென்ன பாத்தீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல பாருங்க. What did you see? What did you notice? அப்படின்றது எனக்கு சொல்லுங்க, ஓகேவா? All right, even if no one is answering, I think Lokesh and Theradha ma'am has to kind of say. Okay, so I'll show you. Next slide. So எந்த வேர்ட் உங்களுக்கு டக்குன்னு கண்ணுல படுது அப்படின்றது எனக்கு சொல்லுங்க. Okay, so there's something. Context. Okay, so yes, what all did you see? Vernacular type. Okay, then metaphor, presentation, yes, okay. Concept, ideas, presentation, context, okay, ecology, okay. iconic. So நீங்க அது ஒரு டைப்பா நீங்க அதை நோட் பண்ணீங்கன்னா you will be aligned to that, or உங்களுக்கு அந்த லைன் ஆஃப் தாட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். whoever has answered. So I know some people, then whatever they have answered, they are into that.
direction. If I'm tell me if I'm right or wrong. நீங்க உங்களுக்கு பார்த்ததெல்லாம் உங்க கண்ணில் எது? So someone told context, someone told vernacular, someone told ecology. உங்களுக்கு அது மேல கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு இல்லையா? Is it? Yes. How did you? Yes, right. So this is one of the kind of a study that we got to know during our master's program. We initially start our studio with this word cloud. இது வந்து நம்ம ஒரு graphic designer பார்க்கறதோட it has a very scientific background as well. So what word has more the size, the thickness, the boldness of the word, and how well it is arranged. It kind of says our inclined. இது வந்து என்னோட work cloud. நான் வந்து ஒரு மாதிரி எது பக்கத்துல எது இருக்கும், எதோட இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருக்குன்ற மாதிரி நான் போட்டிருந்தேன். So all these things can be found or is required to successfully complete a design competition, I would say. So இது எல்லாமே இருக்கும் அதுல. சில பேருக்கு டீம் பார்த்துருக்கலாம், சில பேர் ஐகானிக், சில பேர் ஈகோ பார்க்கலாம், சில பேர் ஒர்க் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வருது. It takes a tremendous effect and effort and patience, but we can definitely go through. So these are some of the things definitely we will learn by doing a architectural competition. Okay, so நான் அதுல இருந்து மெயினா சில இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நான். So how to bring about a holistic design entry. அதுல டெஃபினட்டா வந்து ஐடியாஸ் ஆர் கான்செப்ட் அது வந்து ரொம்ப நமக்கு யூனிக்கா இருக்கணும். அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் டு பி கிரவுண்டட் டு வாட் எவர் கான்டெக்ஸ்ட், வெதர் இட் இஸ் இன் மார்ஸ், வெதர் இட் இஸ் இன் 2030, ஆர் வெதர் இட் இஸ் அ கரண்ட் சினாரியோ, வாட் எவர், இட் ஹேஸ் டு பி வெரி மச் கிரவுண்டட் டு த கான்டெக்ஸ்ட். அண்ட் டெஃபினெட்லி த ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஹவு விஷுவலி இட் இஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வே யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸ், and how are you able to hold the judge to see your entry. So adukku enna thevanu padinga or wow factor. So or x factor or wow factor is required. So wow factor is a pretty much terminology that is used in offices, practicing offices, especially the large scale projects. So what is your wow factor அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அந்த பெரிய வால்யூமினஸ் ப்ராஜெக்ட்ல. ஆர் நீங்க யூஎஸ்பின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு wow factor is what it captures your design entry. So அது என்ன அப்படின்றதும் இந்த நாளும் கண்டிப்பா நீங்க அட்ரஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா it will be a holistic entry and you are very much good to go. So like I told, like we saw from the word cloud, உங்களுக்கு how do we approach a certain competition? Okay, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2004 வந்து ஆவரேஜா if you take the average every year I'm participating in one competition. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வருது என்னோட கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா. So some years I have not participated. So once in 3 years and once in 4 years I used to participate. So உங்களுக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எது இருக்கோ, it urban design based, or sometimes it is the typology itself, it's a library or a school, whatever that interests you. So other base பண்ணி நீங்க choose பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be it will be really good. So then what you can definitely look out for is the outcome. நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் டைப்ல நான் பண்ண நிறைய காம்படிஷன்ல என்ன பார்ப்பேன்னா, I will look at the two things. If the registration is free, that I will strictly look into it. Then what is the prize money and what is the timeline. நான் வந்து prize money நல்லா இருந்ததுன்னா I definitely I will do it. I mean that was my அந்த டைம்ல even while practicing we won one of the competitions that was again based on the prize money because we were completely broke and our office was heading nowhere. So we kind of jumped into that competition and that was our driving force kind of thing. So outcome enna illa, you want to build a portfolio or you want to apply to any job or a master's degree or something. So other base panni kuda neenga or competition series approach pannalam. So then definitely your team, okay, you need to have definitely like-minded people, the techniques. So sometimes you need parametric designer ஐனோ தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்ல illustrations நிறைய இருக்குன்னா illustrator InDesign தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டீம்ன்றதும் ஒரு it's a very crucial aspect to approach a competition.
So then the next one is cracking the brief. ரொம்ப சிம்பிளா நான் ஒன்று சொல்றேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த காம்படிஷனை எப்படி how will I read the brief is I will read the brief as a jury simply. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஜூரி செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ராசஸ்ல, அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சடன்லி I will see in the eyes of the jury what will a jury be expecting. So the jury will be going through some 50 to 100s or 300 entries or something. அப்போ how can we stand out of the competition? அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்ப்பேன். நீங்க கூட அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Probably that will help you to better understand the brief. Okay, so that is just a simple psychology. ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணீங்கன்னா we can be there. And timeline. So students இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அசஸ்மெண்ட் இருக்கும், எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். So will you be able to do it or not? So அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். Then the long term benefits. So நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க மாஸ்டர்ஸ் போறீங்களா, இல்லை வேலைக்கு அப்ராட்ல ஜாபுக்கு உனக்கு போர்ட்ஃபோலியோ பில்டிங்க்கு ஈஸியா இருக்குமா என்னங்கிறது, இல்லை ஸ்காலர்ஷிப் தட் யூ ஆர் அப்ளைங். So those are the long-term benefits that you can definitely look for. So yes, so these are some ways in which you can try to approach a design competition. So I'll start presenting you with some images. Word I will present some of my works from bachelor's as well as from practicing times also. What did I learn? How did I go about finishing the competition? The மாதிரி என்னோட experience share பண்றேன். On that time what I was learning share பண்றேன். So I think you all know what is the ANDC, annual NASA design competition. I don't think that we are participating anymore. I think so, but whatever. So ANDC was the first I think first or second win that I could remember. So annual NASA design competition. So we had a good culture in which the competitions will be given to us as a design brief. Adu plus irukku minus irukku. We end up doing competitions to to break away from the regular academia, to design freely and to design out of the box. So because in academia, being a teacher myself also, சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துதான் ஆகும். அதுல ஒன்றும் மாற்றம் இல்லைன்னா, பிகாஸ் the university has some regulations and அந்த மாதிரி நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல போறதுனால you sometimes will feel constrained. ஸோ அதை மீறி போறதுக்கு தான் காம்படிஷன்ற ஒரு விஷயம். But anyways, we had some certain amount of freedom when it was given to us as a design project. So this was in 2006. அப்போ வந்து நம்ம 2004 எண்ட்ல சுனாமி வந்து இருந்தது. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நாசால வந்து இது டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் சென்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ANDCல. ஸோ திஸ் ஒன் third prize. Like I told, when I entered SAP 2004, so people used to say, okay, this is the guy who won Instax, this is the guy who won Transparency. அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்தது. அதுல மெயினா வந்து அந்த இன்ஸ்டாக்ன்ற ஸ்டீல் டிசைன் காம்படிஷன் வந்து கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருமோன்ட்டு ஒரு இது. ஸோ திஸ் வாஸ் அரௌண்ட் மை third year, I think so. என்னோட third yearல வந்து so that is kind of a transition from manual to digital transition. I think 5th semester or something. So there was a transition stage. So அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா 3ds Max was the software. So I was kind of preparing myself for the next year to give an entry to Instax. So இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிறைய தெரியும். எப்படின்னா அந்த மாடலிங் அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தழுவன டிசைன்ஸா இருக்கும். இதுல can anyone tell me what could be the idea or concept behind this? So this was our inspiration. How did we end up with this kind of a design? So this was an inspiration. Can anyone guess? And this was a topic that so it was not taught in during that time in our syllabus or anything, but for this competition we pursued to read upon this topic.
Any guess, Lokesh? Anything? It's a kind of ecosystem on the mari. Branching. Fractals ஆ தம்பி. ஓகே மேம், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. செல்ஃபை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்குது. Biomimicry was our study topic for this. Okay, so அதான் ஒரு 5th செமஸ்டர்ல அந்த டைம்ல we did not have internet resources or whatever, but this was our main idea that we wanted to take. So it was a disaster mitigation center, so you have to be protected from nature. அதுக்காக நாங்க வந்து we did not want to design anything against nature, so we wanted to go with the nature. Okay, whatever in nature, even so for example a banyan tree or anything will not go off even with the heaviest storm. So on the mari we got some ideas and we started taking inspiration from the natural forms and how can it be converted into man-made architecture. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதுல எப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டாகுக்கான ஒரு லேர்னிங்கும் இருக்கும் பேரலா, பிகாஸ் ஐ டெஃபினெட்லி வாண்டட் டு கைண்ட் ஆஃப் வின் தட் காம்படிஷன். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெர்மிட் கிராப்ல இருந்து எப்படி அந்த ரிசர்ச் லேப் கொடுக்கலாம், அந்த கிளாம் ஷெல்ல இருந்து எப்படி ஒரு கன்வென்ஷன் சென்டர் ஐடியா. ஸோ ஒரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் worked properly. We also had discussions with இவர் IIT professor சாந்தகுமார்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அடிக்கடி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எங்களோட ஆக்சுவலா இந்த லைக் ஐ டோல்ட் இட் வாஸ் அவர் ஸ்டுடியோ ப்ராஜெக்ட். இட் வாஸ் கோயிங் ஹாரிபிளி பெத்தட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு. மார்க் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஃபெயில் ஆகிற நிலைமையில தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஏதாவது சம்பந்தமே இல்லாம ஏன் ஸ்டீல் அது மாதிரி நிறைய கிரிட்டிசிசம் வந்தது ஸ்டுடியோ டைம்ல. But we kind of struggled and we went on and on. So there was this time when the studio itself, they had brought in this professor Shantakumar. அப்பதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க. அவர்கிட்ட காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் ஓவராலா பார்த்துட்டு எங்க டிசைன் தான் வந்து இட் வில் டெஃபினெட்லி ஒர்க் அண்டர் சீஸ்மிக் அண்ட் ஃபிளிப்பிங் கண்டிஷன்ஸ், அதர்ஸோட இது வந்து கண்டிப்பா பெட்டரா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தென் த ஸ்டுடியோ டிசைடட் டு சென்ட் அவர் ஒர்க் ஃபார் ANDC entry. அதுக்கப்புறம் தென் வி ஒன் தேர்ட். வி வர் த ஒன்லி ஒன் டு வின் ஃப்ரம் த ஸ்டுடியோ. அதுல நாங்களும் எதுக்கு நான் தேர்டுன்னு ஒன்றும் சொல்லுவேன்னு நினைச்சீங்கன்னா, நாங்க என்ன பண்றோம் கடைசியில பிளான் அனுப்பவே இல்லை. இந்த மாதிரி வியூ மட்டுமே அனுப்பிச்சிட்டு பிளான் அனுப்ப மறந்துட்டோம் நாங்க. அது ஒரு மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் மினிட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் கேயாஸ். ஸோ அப்படி கூட இருக்கலாம்னு ஐ பிலீவ், பிகாஸ் ஆஃப் த பிளான் ரிக்வயர்மெண்ட். பிளானே அனுப்பல, இந்த மாதிரி வெறும் இமேஜஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சிட்டு we had won this thing. ஸோ இதுலயும் நம்ம பார்க்க முடியும் நமக்கு வந்து, ஸோ தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இஸ் தட் ஐ எம் கைண்ட் ஆஃப் பில்டிங். ஸோ இந்த பை டூயிங் திஸ் என்ட்ரி எனக்கு என்னென்ன நான் லேர்ன் பண்ணேன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் லேர்ன் பண்ணேன். ஸோ இட் வாஸ் அ டிரான்சிஷன் டைம் ஃப்ரம் மேனுவல் டு டிஜிட்டல். So that was one. So then I had prepared myself for another competition that I wanted to win, and also some konjam self confidence. HP Skyline competition. So idhula eppadi naanga approach pannirundona, this is my immediate junior. So he had finished this so he had finished the product. அதாவது நம்ம கீழே இருக்கிற இந்த இமேஜ் வந்து அவரு பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்காரு. அந்த இமேஜ் கூட சொல்ல முடியாது. ஹி ஹேஸ் அ மாடல், த பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சிருக்கிறது வந்து அவர் மாடலா பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்காரு. So then he approaches me and he says there is this kind of a competition, so HP Skyline competition. This is in 2010, I think so. அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு. I want to send this. I have a model. I want to send this as a entry for this competition அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இப்போ என்ன பண்றோம், நாங்க இது ஒரு ஜுகாடுன்னு தான் சொல்லணும். we have a product. அந்த ப்ராடக்ட்டை ஒரு நரேஷன் சொல்லி ஒரு என்ட்ரியா we are sending it. Okay, not the actual way to work, but anyways we are trying this as a kind of an experiment, and it won the entry also. So ஒரு end product இருக்கு எங்கள்கிட்ட, அதை வந்து so he is bringing to me. Then I am kind of creating a storyboard and giving metaphors. Okay, so that was a skyscraper for 2030 or 2050 or something in the future. Okay, so அதனால நாங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா,
நாங்க வந்து ஃபியூச்சர் எப்பவுமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் லுக் பேக் இன் டு த பாஸ்ட். ஸோ டு கைண்ட் ஆஃப் அரைவ் அட் கிராஃப், இல்லைன்னா ப்ராப்ளி சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல கூட டேட்டா எவ்வளோ நமக்கு டேட்டா இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ளோ நீங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி. ஸோ வி ஸ்டார்ட் லுக்கிங் இன் டு த பாஸ்ட். ஓகே, ஸோ அந்த காலத்துல நமக்கு எது ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோயில் கோபுரங்கள் தான். Okay, so that was like, even in today's context, you can see G+4 building kuda, it is, it is like taller. It's in a mammoth scale. Okay, so அந்த காலத்துல இருந்த ஒரு கோயிலுக்கும் ஃபியூச்சர்ல எப்படி ஒரு ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கும் நாங்க ஒரு மாதிரி we are trying to kind of link a temple and a tree. ஓகே, அது ஒரு மெட்டஃபரா கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபார்முக்கு வந்து we are giving a justification. So how this form draws parallel from a temple and draws parallel from a tree. அந்த மூணு என்டிட்டியும் நாங்க சொல்ல ட்ரை பண்றோம். ஸோ இங்க வந்து so 1, 2 and 3 these three components are there. ஸோ டெம்பிள் வாட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு லெஃப்ட்ல இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரீயோட ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதோட ரைட்ல we have shown. And in betweenல வந்து the common parallels between the temple and the tree itself. So okay, the monumental poise, shelter, stability, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்க கொண்டு வரோம். So I mean these were all a set of animated presentation that we had given during the entry. That would have been fun. Anyways, so இது வந்து பாஸ்ட்ல இருந்ததுனால ஒரு பிரமிடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ல போயிருந்தோம். ஃபியூச்சர்ல so there will be technological advancements, so we thought of going for a funnel shape inverted pyramid. So this is kind of a narration that we are giving, and so then we also ended up solving how if this building pops up like a tree, what are the functions this building will eventually do. Okay, so இதுல again if you see the algae bioreactors and urban farming and whatever, those were on par with whatever was happening globally. Okay, அந்த certain topics எல்லாம் வந்து அப்ராட்ல ப்ராக்டிஸ்ல ஆர் ரிசர்ச் ஸ்பேஸ்ல இருந்த ஒரு விஷயத்த இந்த காம்படிஷன்ஸ்க்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணி ஒரு என்ட்ரியா அனுப்பியிருந்தோம். So it was aesthetically definitely not pleasing, but they kind of like this whole idea of linking the past, the present and the future. And அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன் இப்படி நான் ஒரு வெறும் இமேஜா எனக்கே காமிச்சிங்கன்னா எனக்கே பிடிக்காது, டு பி ஆனஸ்ட். But how you tell the narration, that can even definitely take you to winning. So that is something I wanted to share. And this is after Instag, and year 2009, I think almost my final year time la. So இதுல வந்து wow factor என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it was the people will definitely remember it as a butterfly building அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம். I also had many friends from Instag and Transparency, people from Orissa, because it goes to national level. We have become very good friends and we are still friends. Mastersல கூட படிக்க வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் we are still kind of a family friends that happened from participating in all these competitions. They used to come and say, okay, உங்க ஒர்க் இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, நீங்க இப்படி பண்ணிருக்கீங்க, என்ன சும்மா பட்டர்ஃப்ளை பண்ணிட்டு என்ன ஏதோ காமெடி பண்றீங்க, ஏதாவது ஒண்ணு கலாய்ப்பாங்க, இல்லைன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. But it kind of gives you some kind of an interaction beyond our own campus as well. So the competition அதுக்கும் நமக்கு டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு மெட்டஃபர் என்னன்னா, அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா we were doing urban design. Our brief was to generally do a skyscraper. நாம இது ஐலாண்ட் கிரவுண்ட்ஸ், நம்ம டிபிக்கலா சென்னையில ஏதாவது எடுக்கணும்னா இதுதான் எடுக்கும் நம்ம ரைட்டா, நேப்பியர் பிரிட்ஜ் அண்ட் ஐலாண்ட் கிரவுண்ட். இதை மட்டுமே கூட நம்ம பண்ணி இருக்கலாம், ஒரே ஒரு டவர் தான் அதோட ரெக்குயர்மெண்ட். பட் பிகாஸ் மை ஸ்டுடியோ வாஸ் அன் அர்பன் டிசைன் ஸ்டுடியோ, அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த கான்செப்ட்லயும் you can see. So Chennai Fort and the Georgetown and the Chennai, the heritage areas, and how am I relating the growth of Chennai city
again from past to the future to metamorphosis. So change அப்படின்ற ஒரு word. So on the change வந்து metamorphosis. I'm from a biology background, so you can see many references from biology, tree or butterfly on the மாதிரி இருக்கும். That is my personal thing, influence. So அதோட relate பண்ணி how my design is also being explored. So how the entrance plaza or there's a catwalk and there is a glass museum and a media tower. So அந்த media tower அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மெயினா கேட்டது அந்த skyscraper design competition. And these are kind of an add-on. Okay. And it was second, it was a runner-up entry. இவரு வந்திருந்தாரு, one of the main juror was Karan Grover. He really liked our there was a tough competition between the first and second. First was also won by my classmate. அவங்க வந்து நல்ல வாக் த்ரூ பண்ணிருந்தாங்க, எனக்கு வாக் த்ரூல கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. So that was the main mark differentiation that Karan Grover himself he had told me. வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதுலதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேஷன் வந்தது, பட் ஐ வாஸ் பெட்டிங் ஆன் யுவர் டிசைன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபசாட்ல வந்து அந்த நானோ வென்ஸ், நானோ ஸ்கின் அப்படின்ற சில டேர்ம்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். So Karan Grover, I mean, he is into sustainable, green building designs and everything. So he is always, doing some research and getting things done. So அவரும் அந்த நானோ ஸ்கின் அதெல்லாம் அவர் பார்த்தோன்னே அவருக்கு பயங்கரமா ரிலேட் பண்ணிட்டாரு. Okay, so and you can see even though it looks like a butterfly and whatever, it was also, it had the typical or fundamental principles of passive cooling and how the structure will work on. அதெல்லாமே நாங்க அட்ரஸும் பண்ணியிருந்தோம். It is not only just a aesthetically good looking building. We had done definitely try to solve it structurally also. அந்த கான்கிரீட் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், எப்படி இட்ஸ் a fluid concrete எப்படி போடலாம், இட்ஸ் a continuous floor and wall, அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் அதுவும் யோசிச்சிருக்கோம். So that was there, and this is the very recent winning. Like I told, our office projects were not like fruitfully going on financially as well, so we wanted to kind of definitely enter into this competition. இது வந்து நாங்க 2014லயும் ஒரு வாட்டி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், ஸ்பெஷல் மென்ஷன் வந்தது. 2020ல we really kind of we had to win this because of the state of the practice that was going on, and the financial crunch and the demonetization. அதுக்கப்புறமா ஒன்றும் இது ஆகல. The practice was not very smooth even 2019, I would say. So that was going on. So இது வந்து நாங்க எப்படி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சயின்டிபிக்காவே பிரேக் பண்ணணும்னு கூட சொல்லலாம். So what we did was we researched who are the jurors. Okay, so what are their expertise and what kind of works they are doing, and what are the winning entries. So in the Futurarc prize அப்படின்னு சொல்ற அந்த வெப்சைட்ல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா பழைய winning entries எல்லாம் 5 வருஷம் 6 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். Many known competitions, they have the winning entries published even for 10 years as well. But the 2010ல இருந்தே கூட அவங்க வச்சிருப்பாங்க backup. It will be available on website. Even transparency, I think it is available on website. So we studied everything, and we were thinking like how do we, I mean, this is a competition based on South, Asian Pacific region. அதாவது சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் அந்த பெல்ட்ல வந்துடும், இந்தோனேஷியா, வியட்நாம் அந்த பெல்ட்ல வர ஒரு காம்படிஷன் அது. So they are definitely hardworking, a crowd, and this is the first time an Indian entry is winning this competition, Futurarc 2020. Okay, அதுல வந்து நாங்க இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, so the idea is how nature can coexist with the human civilization was the kind of a topic. ஒரு urban conditionல how nature can coexist with the human அப்படின்றது தான் ஒரு டாபிக். அதுக்கு வந்து நாங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணிட்டோம். So bringing nature back into the city. Okay, so how do we coexist அப்படின்றது ஒரு டைப். So
இது வந்து நாங்க அப்படியே போடுறோம். என்னென்ன வாட் ஆர் த கீ நம்மளோட பிஃபோர் வி கெட் இன் டு எனி டிசைன் ஆஸ் சச் we write what are the key elements or key points that can stand out, stand apart idea அப்புறம் components என்னென்ன அந்த மாதிரி வந்து நம்ம we have a group discussion with our interns and other partners and everyone. We kind of brainstorm and kind of again, like I told, we are evaluating ourselves in terms of a juror. ஒரு ஜூரர் எப்படி பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி நாங்க அந்த எங்களோட என்ட்ரி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we really went scientific. We studied permaculture. We studied many components, and our interns did a really excellent job, and our architects also really did an excellent job. So it was it was very, very scientific, I would say. Even I had a discussion with our Rukmani ma'am from SAP. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு 3 மாசம் வந்துட்டு நிறைய we had worked for solid three months, and these are some of the diagrams eventually for the final output. So it is like ஒரு ஜிஸ்ட்ல சொல்லணும்னா நேச்சர் வந்து ஒரு பார்ட்னரா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நேச்சர் பேஸ்டா நாங்க ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணுன்றது தான் நாங்க இந்த காம்படிஷன்ல சொல்லியிருக்கோம். அது எப்படி சயின்டிபிகா பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். இவ்வளோ ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் லேண்ட் ஏரியாக்கு என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் நீங்க கொடுக்கலாம், அண்ட் ஹவு இட் கேன் டர்ன் அவுட் டு பி அ குட் செட்டில்மெண்ட், அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் போர்ஷன் யூ வில் கிவ் பேக் டு நேச்சர். அதாவது இது எண்ணூர்ல சைட் எடுத்துருந்தோம். அங்க வந்து மேங்க்ரோவ் எல்லாம் இட் இஸ் டிக்ளைனிங். So we give some, say for example, if I'm getting 100 rupees profit, I'll give 30 rupees or 20 rupees to nature, in the sense for developing the coastal lines or developing the mangrove forest or something like that. So that is how we kind of projected this competition. Okay, so that is based on the idea. Okay, then நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷீட் இப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் பழைய ஷீட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு 300 என்ட்ரி கிட்ட வரும். எவ்ரி இயர் தே கெட் 300 entries and A2 sheets. Okay, so this is what we kept on drawing. Okay, with whatever sketches that we can see, and the circle வந்து அடிக்கடி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தது நிறைய இடத்துல. So we kind of suddenly came up with how do we explain this enormous idea in a single graph அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு சீரீஸும் போயிட்டு இருந்தது, இந்த OA அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுலயும் அந்த O இருந்ததுனால we kind of influenced by many things. Okay, so then finally we came up with this kind of an elaborate diagram showing the entire ecosystem of the community. Okay, நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலாலாம் உள்ள போல, நான் ஜஸ்ட் அந்த காம்படிஷன் இதுக்கு மட்டும் சொல்றேன். நீங்க ஒரு இதுவும் நம்ம இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தா கூட it was well worked upon with numbers. Okay, so this is settlement and how this ends up in a agricultural community and how as an overall community works. அப்படின்ற அளவுக்கு இது வந்து ஒரு நூலும் ஒரு இதுல போனீங்கன்னா there will be some kind of link and a connection. And இதுல என்ன வாவ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாவே இந்த டயக்ராம் தான் வாவ் ஃபேக்டர் எங்களுக்கு. ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் பேனலா அப்படி பாக்குறப்போ நீங்க பழைய வின்னிங் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சரா இருக்கு அப்படின்னு பாத்துருந்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி த ஃபர்ஸ்ட் ஷீட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இட் ஹேஸ் த மணி ஷாட் ரெண்டர் ஆர் இட் ஹேஸ் அ 3D விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். ஓகேவா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து பயங்கரமா ஒரு போட்டோ ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் அந்த மாதிரி தான் அதை போட்டுருக்கோம். இதுல வந்து we are doing அந்த ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸா இருக்கணும், ஒரு எம்டினஸ் கோட் அந்த ஷீட்ல கொடுக்கணும். ஸோ we wanted to kind of ஒரு புல்லிங் ஃபேக்டரா இருக்கணும் நம்ம ஷீட்டு. ஸோ people will definitely would want to kind of figure out what is this entry trying to say. They will try to kind of, it's like a maze, it will be drawn inside ஒரு மண்டலா, ஒரு கோலம்ல இருந்து அந்த பேட்டர்ன்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு வாவ் ஃபேக்டரும் நம்ம ஒரு புல்லிங் ஃபேக்டர். ஸோ ஒரு ஜூரர் ஒரு 300 என்ட்ரி பாக்குறாங்கன்னா they will not even spend minutes in your sheet. Definitely அந்த few seconds அவங்களோட அட்டென்ஷனை நீங்க கிராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you are good to go in any competition. So how can we stand apart from the crowdங்கிறத நீங்க எப்படியாவது ஒரு இதுலையும் ஃபிகர் அவுட் பண்ண பார்க்கணும்.
And nowadays it is very easy because the juror profile is already released. Okay, and nowadays it is getting easier. So it's kind of like this was done by our interns, and it took some 3 weeks to do this diagram only. They were highly fed up, exhausted. எதுக்கு இவ்வளவு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெனக்கறாங்கன்ற மாதிரி. So but eventually it ended up to be the first page of the magazine. Now it is a part of the history. It is always there, and our many diagrams have been used as a page breaker and so forth. Okay, so it was very eventually a good feel, and it was a good success, I would say. So and this is how it is being published in the magazine, and just the juror comments on the first place, and so forth. So this is the very recent international competition, and this is Instag. Instagல நான் கிட்ட வேணா ஓடிடுறேன். நான் maybe I'm boring you guys too much or something, I don't know. So finally I won Instag first. I've been working for ANDC and so forth, and இதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சரலாவும் நாங்க இது பண்ணோம். This was my second entry. Okay, so the Instag again வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டுடியோ ப்ராஜெக்டா தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. நமக்கு ஸ்டீல் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு இமீடியட்டா வர்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டியோ கலட்ராவா தான் நமக்கு மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் வருவாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னாலே. ஸோ ஹி draws inspiration from human anatomy and he tries to convert that into structures. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு டிசைன் இருந்தது ஹாஸ்டல்ல, ஒரு மாடல், ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ணி I've taken a break and coming back, and என்னோட இன்னொரு கிளாஸ்மேட் வந்து என்ன பண்றாரு, அதை ரெப்ளிகா பண்ணி அவர் வந்து அதோட பார்க்கிங் ஸ்ட்ரக்சரா மாத்திட்டாரு. ஸோ ஐ வாஸ் குவைட் சர்ப்ரைஸ்ட். ஸோ அது வந்து அவரோட பார்க்கிங் ஸ்ட்ரக்சரா இருந்ததுன்னா தென் ஐ வில் டெஃபினெட்லி நாட் வின் திஸ் காம்படிஷன். ஸோ ஐ ஹேட் டு ஸ்கிராப் தட் ஐடியா, அண்ட் ஐ ஹேவ் டு திங்க் ஹவு டு வி வின் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கணும். லைக் யூஸ்வலி again I'm lagging behind in review markings. So அவங்க வந்து இது கான்செப்ட் கூட இது கூட அது கூடன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டெட்லைன் போயிட்டு இருக்கும். நமக்கு வேணா இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்றும் வரல. அப்படியே definitely 3-4 weeks I'm lagging behind, and our class is a very competitive class, so everyone is kind of progressing very well, and they ask me, okay, என்ன ஐடியா, என்ன காம்படிஷன் என்ன பண்ண போற அப்படின்னா ஒன்றும் ஐடியா வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். So then I was traveling in a bus. So அப்போ வந்து ஒரு பம்பி ரோடு, அந்த ரோட்ல வந்து அப்படியே பஸ் குலுங்கி போகுது. அப்போ வந்து எனக்கு டக்குன்னு என்ன தோணுது, அந்த கார் ஜாக்கி பிரின்சிபல் வந்து எனக்கு ஏதோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏன்னா அந்த பஸ்ல ஒழுங்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஓகே, ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் it's an arc. So the jockey will be a kind of நம்ம அந்த சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும், டபுள் ஜாக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஓகே, ஸோ நான் அதை வந்து தென் ஐ டுக் quick inspiration from there, relating it to, it was a hospital design, relating it to eye as an organ, how eye protects you from the harsh light. நம்மளோட எல்லா ஆர்கன்ஸுமே it's a very beautifully designed organ. Especially the eye, it controls the amount of light it comes in and goes out, and it kind of gives the soul of the person can be also read from the eye. So அது ஒரு மெயினா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்திருந்தோம் ஐன்ற ஒரு விஷயத்த. அப்புறம் இந்த ஆர்ச்சஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப அந்த முகல் ஆர்கிடெக்சரும் நம்ம எப்படி நம்ம இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற சொல்லிட்டு இருந்தோம். டெல்லியில நான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணப்போ, ஸோ ஐ நோ த எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் அண்ட் த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆஃப் த வெதர் டெல்லி. ஸோ அதுக்கும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாளும் ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் how do we go about giving a holistic idea அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருந்தோம். And in planning level, everything. So because it was a studio project, we ended up studying properly all the spatial requirements. So that was easy, even though I was lagging behind. ஒரு ஐடியா வந்தோடனே I kind of quickly was able to catch up with the studio and eventually submit on time as well. So there was இது வந்து நான் ஒருத்தனா பண்ணல, கண்டிப்பா ஒரு எனக்கு ஒரு 10 ஜூனியராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பா. The whole hostel I would say was helping me
with manual presentation. சில பேர் சும்மா கூட இருப்பாங்க, நம்ம நைட்டு தூங்க விடாம நம்ம முழிக்க வச்சிருக்கிறதே ஒரு ஹெல்ப் தான் கேட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்ததுனால தான் இதுவும் என்னால் டெஃபினட்டா பண்ணவும் முடிச்சது. So here the wow factor was, the active shading device, like the lid of the eye, how it opens and closes, and how it is being done. So the entire facade, this was again made as an walkthrough and an animation. It looks good in walkthrough. Again, like I told, it's not just a flashy, good-looking building. We definitely make sure that it works functionally with the lighting, ventilation, and the cross ventilation formula 5x times வரைக்கும் அப்போ பில்டிங் வித் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு ஹைட் அண்ட் வித் ப்ரொபோர்ஷன் எல்லாம் படிச்சுட்டு, அப்புறம் கேனபி அண்ட் இன்டோர் ஏட்ரியம் அண்ட் how it functions. So அதெல்லாமே ஓரளவுக்கு we were exposed and we definitely studied those things. And so steel as a structure மட்டும் இல்லாம அது ஒரு ஃபசாடாவும், ஸ்டீல் ஃபார் சர்வீசஸ் அண்ட் ஸ்டீல் ஃபார் அ கிளைமேட்டிக் டிசைன் ஆல்சோ we ended up doing. So this was a kind of a holistic complete design which one okay, so that was something. So this was done in 2008. So இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டீல் மேல அப்பையில இருந்தே ஒரு அஃபினிட்டி நமக்கு. So in 2019, so very recently we got a project. Okay, so we got a project for Rajalakshmi Institute of Technology, ஒரு கேம்பஸ் சென்டர் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அது வந்து ஒரு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்ட் அப் ஏரியா. அந்த ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஒரு 12,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும் அதுக்கு. அவங்க என்ன ரிக்வயர்மெண்ட்னா, they did not want to, they had a very tight budget. So they had a tight budget. ஒரு மேக்ஸ், அதாவது நீங்க ஒரு வில்லா கட்டுற இடத்துல அந்த பட்ஜெட்ல ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ற ஒரு பில்டிங் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு வில்லால எவ்வளவு பேர் தாங்கலாம், மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு 15 பேர் வேணா சொல்லலாம் இல்லையா. அதுல வந்து இப்போ நமக்கு ஒரு வில்லா நீங்க பில்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா 1 crore plus ஆயிடும். ஸோ இந்த பில்டிங்கும் வந்து அவ்வளவுதான் பட்ஜெட். ஸோ தே ஆக்சுவலி ஹேட் a 40 lakh budget. So then we had to make them understand 40 lakhல அவ்வளோலாம் பண்ண முடியாது. அப்புறம் 1 C வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சு இந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட். பட் we opted for steel design and with a very contemporary look. So we told them, how did we tell them is their campus needed identity, and we wanted to give them a contemporary identity. So அந்த மாதிரி நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் செல் பண்ணி, and the client also like this kind of a form. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் மாடியூலோட ஸ்கேல் இங்கே பார்க்க முடியும். இந்த ஒரு டிப்பு வந்து 40 feet ஹை. ஓகே, ஸோ each tips are 40 feet high, அதாவது G+3 ஹை இந்த ஒரு டிப்பும். ஸோ இட் இஸ் குவைட் அ ஹியூஜ் ஸ்கேல் பில்டிங். And while discussing with the structural engineer and the people on site, I had definitely an upper hand because of the competition that I had done in 2008. அது வந்து எனக்கு இப்போ கண்டிப்பா இது பண்ணுது. நான் because the ideas like these intersections, these joints, அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றது அப்படின்ற விஷயத்துல இருந்து we were guiding the structural engineer. Okay, and there was actually a dispute in site. அதாவது அவங்களுக்கும் என்னடா நீ என்ன ஒரு சின்ன பையன் என்ன சொல்றன்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டர் வந்து then he told this detail is only advisable and easy to do on site அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்தது. And this is finally built also. So I can see it is a very asymmetrical structure with ஒரு டிபிக்கல் ஃபேக்டரி ஷெட்னு பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் இருக்கும். அது வந்து 10 டைமோ 20 டைமோ நம்ம அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணிடலாம். ஆனா இதுல அப்படி இல்லை. இது ஒரு ஜாயிண்ட்டும் ஒரு ஆங்கிள் வந்து இட் கெட்ஸ் கனெக்டட். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் a definite engineering nightmare and architectural nightmare for us to give the drawings also. ஸோ நாங்களே எங்களோட அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த டிராயிங் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தோம். And this is the nature of the this is kind of the final output, what we have.
So this is what I told. This is 30, 30 feet or 40 feet high. It is a very even on a mid summer day, you will feel even without any fans. Then the giant fans, factory fans, once it is being done, we felt it was very comfortable to be inside. And you can see there are many blocks, isolated blocks. So on the wind movement, we had even designed the placement of the block such that using Venturi effect, there is always cross flow of wind, so that the hot air does not stay and you will feel comfortable. And it was eventually working. And as you can see, it is surrounded by very much green cover. So அதோட ஆக்சுவல் நேச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ற மாதிரி தான். அந்த ட்ரீ எல்லாம் எடுக்காம அந்த ட்ரீயை சுத்திட்டு கொஞ்சம் அந்த சைட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஏற்ற மாதிரி the form kind of takes shape. Okay, so that is about it. So competition will definitely kind of help you even after many years into your practice also. Yep. So to kind of conclude, for a competition, definitely I always encourage even in the campus where I'm teaching at VIDA, kind of pushing people to get into competitions. ஏன்னா அது வந்து ஒரு 4 ஃபெசட்ஸா நம்ம பார்க்க முடியும். காம்படிஷன் வந்து நீங்க பொருடிக்காம கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எங்கெங்க அது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டெஃபினட்டா அது அகாடமிக்ஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணும். அது ஒரு டிசைன் ஸ்டுடியோவா இருந்ததுன்னா உனக்கு வந்து there is a very positive culture and you will be exposed to new topics. நமக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லாத நான் அந்த டைம்ல 5th செமஸ்டர் பயோமிமிக்ரி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். Probably now you may be aware, you will definitely get to know about some new topics. Definitely if you win, there are some monetary benefits and recognition and so forth when competition is a part of your academics. So when competition is part of your research, definitely you will be updated on par with the global trends, wider knowledge and the lateral out of the box thinking வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வரும். காம்படிஷன் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சா பார்த்தா கூட. அதுக்கப்புறம் கன்சல்டன்சி, டெஃபினெட்லி காலேஜ் கன்சல்டன்சியா பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நான் இப்போ காமிச்ச மாதிரி ஒரு there are these competitions where it will be built. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதை பர்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது பில்ட் டிசைன் அண்ட் பில்ட் காம்படிஷன்ஸா வந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு they are also doing it. Even one of our alumni has also done it many a times. So அது மாதிரி நம்ம காம்படிஷன்ஸை பண்ண முடியும். If you have an office, and you can definitely go for competitions if you're not getting real projects as such also. So again, உங்களுக்கு networking, technical details, recognition and execute site on-site execution நமக்கு வந்து definitely benefit தான். ஸோ இது ஒரு காம்படிஷன்ல இந்த 4 பர்சன்ட்மே கண்டிப்பா அடங்கும். பட் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பர்டன் ஒன்லி. நமக்கு இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு தனியா பண்றது தான். பட் ஐ திங்க் வி கேன் டூ இட். I'm able to do after having kids and everything, all these commitment I'm able to do. And I think students can also definitely do it. So this is my kind of an ultimate scenario if you ask me. How everything can work together in an architectural setup, even be it academy or be it practice. Okay, so I see this as a kind of a loop. அது கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஃபிளிட்டா ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு இது போயிட்டே இருக்கணும்னு I believe. Okay, so that is all. That is about it, today's presentation. Thank you, Cibi. Thank you, ma'am. I will leave it to others to comment or ask or whatever. Thank you, Cibi. Rukmini here. That was really nice. I mean, I remember seeing this when I first joined as staff also. The competition la appo vandu na appo join பண்ணிருந்தேன் புதுசா staff, and I was reminded of all the energy that was there at that time, and it was so nice to think back on that. So it was really good.
And as Cibi says, நம்ம காம்படிஷன் பண்ணும்போது வந்து it might seem like extra work, ஏற்கனவே டிசைன் தியரி கிளாஸ் நடுவுல பண்றோம்னு. But I remember as a staff when the students were, when Cibi batch எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது that காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால வர எனர்ஜியே வந்து it will help in all the overall experience. And காலேஜே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா it will be very inspirational. எங்களுக்கே வந்து oh my god, இந்த பசங்க இவ்வளவு நல்லா யோசிக்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி it makes us do more and all that. So I wanted to share that, Cibi. It was really nice to see all the images again and remember all that time. And I mean, I remember Cibi number discuss pannadhu ella, and I also remembered when you were talking. So it was really nice. Thank you. Somebody has commented, I think Kumareshwari has sent some message on the chat. Cibi, personally saying it's like when teaching pre-KG children, step by step, I don't think anybody ever has done this presentation of how to present a competition, like கையப்பிடிச்சு எழுதி கொடுக்குற மாதிரி. I think it'll be very useful for students who might think in one way. You presented so many other ways to approach a competition, and I'm happy and proud to see your accomplishments. Like I keep telling you, you're wasting your potential. I always feel very bad. Cibi is a very humble, consistent, intelligent person, according to me, as I've seen him so many years. I keep telling him, why are you sitting in India? You should go somewhere else for your potential. I really wish you reach greater heights in profession, Cibi. That's my personal wish for you. Thank you. And Thank you. Students, some whoever studied under you or your juniors might know your potential. I think they will benefit definitely out of this presentation. Even if not now, it will be recorded and posted on YouTube. It will help a multiple number of students across, I think, here or anywhere else. Thank you, Cibi. Do the students have anything to say? Today we have a larger gathering because of Cibi's influence, I think. Lokesh, you have anything to ask or say? Ma'am, I have one thing to ask. I mean, sir, how many competitions would you have done, especially when you're in college? College, yeah. Oh, slide A paathullama. Screen is shared only, no? Yes, sir. Yes, sir. பண்ணுவோம் மினிமம் அதான் இயர்லி 2 அது பண்ணிருவோம். ஓகே சார். செமஸ்டருக்கு 1ன்னு சொல்லிக்கலாமே. ஓகே சார். நான் இதுல சில இதெல்லாம் போடல. நான் 2006, 7, 8ல 2 இருக்கு, 9ல 2 இருக்கு. அப்புறம் அதெல்லாம் தீசிஸ் 2010லாம் தீசிஸ். ஸோ செமஸ்டருக்கு 1 போடுவோம். ஐ திங்க் சில இது இங்க மென்ஷன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். SIDC எல்லாம் இதுல மென்ஷன் பண்ணல. SIDC நாசா பார்ட்ல இருக்கும். ஓகே, செமஸ்டருக்கு 1ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரப்பா. இல்லைன்னா இயர்லி 1 மினிமம் வந்து எவ்ரி இயர்லி ஒன்ஸ் we will definitely have something. So Lokesh will register immediately for the competition. Yes, ma'am. I used to think competition panna it will be very difficult to do the academics part, but ivlo panamode at least yearly 1 competitions I can register, and I mean I'll start with that and I'll do more competitions. ஆமா ஆமா. இப்போ அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது கொஞ்சம் ரொம்ப, அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் மேல எனக்கு எதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா by doing this you will actually feel relieved. By doing work you will feel relieved actually. நாங்க எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் வந்து by working more we will be avoiding stress. We'll be focused on doing something. One more thing, I think interaction la Cibi, junior senior interaction. Yes. ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கப்ப these things become a relief. Interaction கம்மியா இருக்கப்ப I think it becomes a stress. இருக்கலாம் அது. ஆனா
இது பண்ணா இன்டராக்ஷனும் அதிகமாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு மேம். Positive. In a positive way. We will talk only about this probably. Be it ideas or be it software or something. NASA பண்ற டைமும் சரி, NASA டைம் ஆல்சோ நோபடி கேவ் அலவன்ஸ் ஃபார் அகாடமிக்ஸ்ல. அது தனியா அகாடமிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். இந்த நைட் ஸ்டுடியோ உட்காந்து NASA அது தனியாவும் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். தியரி கிளாஸும் நடந்துட்டு தான் இருக்கும், பிசியும் நடக்கும், ஸ்டுடியோவும் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த சைடு இது வேற. பட் த நம்பர் வாஸ் மோர் குரூப்பா உட்காந்து ஒர்க் பண்றது. தட் வாஸ் அனதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். This is group wise, this is some other experience. So nobody wants to say anything. Looks like everybody is very quiet. Krishna Sudha here. Can I say something? Hi, Krishna. Yeah, sure, Krishna. Yeah, like I've seen Cibi in college in CAD and so on. I heard about the competition also. And I really think that this presentation was really amazing because it was so frank. He was so down to earth in explaining how things went about. Actually, the work is a very level work, but he just went about explaining it as if it's just something everybody does. That is something that I really appreciate about this presentation. And I mean, this will take him to great heights, I'm sure. It's a very open presentation in the sense he didn't hide anything that happened, or he didn't sound very unapproachable or anything. It was so approachable and down to earth that I don't know, because I've only seen him, I've not interacted with him, but it was amazing to see this openness and frankness, which I'm sure the students can benefit a lot from. So I really think it's a very great presentation. Thank you so much. Krishna, can you introduce yourself, Krishna? We know you, others might not know. Can you introduce yourself, Krishna? Others might not know you, like we know you. Okay. I'm Krishna Sudha. I'm a professor at CAD right now. I studied in SAP, passed out in 98. I'm old school. That's when computers came, and we were like looking at computers, and we were. I'm from a time where we used to do auto Lisp. We used to write programs to do drawings. So I'm from that age. So for me, even 3D modeling and all is a big thing. So I think that's it about me. Jayarada is my senior, was my senior in college. He was 1 year senior to me. Yeah. So, buddies, hostel buddies also, like very close. Yeah, hostel buddies, yes. I used to make Maggie for her and so on. Let out all those secrets now. So the interaction thing, I keep wondering nowadays, it's like whoever junior, senior, still we keep in touch. I hope present students also are like that. I don't know how far it will be, but that kind of interaction doesn't happen nowadays. Nice. Yeah, it continues later on into life, actually. I'm realizing that right now. I think everybody should also, students might not understand that, but it kind of carries on and on. So it's something wonderful, that interaction, which maybe is not there as much as it was before. Yeah. Especially in this age, maybe they will realize, like, we want to go back to our friends and see what they are doing on the Mari types. Yes. Yeah, seriously. Nice. Thanks, Jayarada. Yeah, thanks. So that is Krishna. So should we, if anybody else has anything to say? I have it now. Yeah. Sir, in the starting stage of a competition, what will be your persistent driving force? In the point you will start approaching the competition. Whether it is at the site, or inspiration or form or else if it is coming from the site, means how all it influences your, what will be the first sparks? Okay. So first when I joined, it was just the cultural setup at our institution, SAP in the institution, cultural setup. So you wanted to be that
ஃபேமஸ் ஆர் வாட் எவர், அந்த காம்படிஷன் என்னன்ற மாதிரி அப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சது. ஓகேவா? ஸோ ஐ டிட் நாட் நோ எனிதிங் அபவுட் இன்ஸ்டாக் ஆர் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் ஆர் வாட் எவர். இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங். It keeps on changing, definitely. Then it was about sometimes after my internship it was about money also. நல்ல prize money இருந்தா தான் நான் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் பண்ணுவேன்னு. அந்த மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்றது, அப்படிதான் இருந்தது. அந்த அதாவது it changes, you know, that is what I'm trying to tell you. After my internship, so that's from then it was myself who took care of all the expenses, even from buying the computer or whatever it may be. ஒரு இல்ல ஏதாவது ஒரு டூருக்கு பே பண்ணணுமோ ஏதாவது எதுனாலுமே it was independent on my own. அதுக்கு ஸோ இந்த காம்படிஷன் நல்ல காம்படிஷனா, நமக்கு ரெகக்னிஷன் கிடைக்குமா, அந்த மாதிரியும் நான் பார்ப்பேன் நான். ஓகே, ஸோ ஃபார் சம் அதர் பீப்புள், ஸோ இட் இஸ் மை என்னோட இன்னொரு அலுமினஸ் ஃப்ரம் சாப் வந்து அவருக்கு வந்து சில இதுல அந்த டைப்பாலஜி பிடிக்கும். ஒரு ஆப்பிரிக்கால ஒரு ஸ்கூல் பண்றது, ஒரு சொசைட்டிக்கு ஏதாவது கண்டிப்பா ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸும் வரும். அது ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி மாறும் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். அண்ட் நீங்க I don't think I'm answering you properly. It depends. That is what I'm saying. It depends with each personality. That is what I'm trying to say. And once you win, once you kind of win, then it is a very thrilling experience. ஏன்னா கொஞ்சம் போரா போயிட்டு இருக்கும் நமக்கு, அப்படியே அகாடமி அப்படியே போரா போயிட்டு இருக்கிறப்போ it is more like a gamble, you know. You feel good once you win. இந்த படத்துல வர மாதிரி சார்பட்டா படத்துல வந்து you like, you know, something, so there is a tough fight and whatever, and eventually you are winning out. ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே உனக்கு கொடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். when you start getting into the cycle. I know many people, many of my students are also still doing. எவ்வளவு தோத்தாலும் அவங்க திரும்ப பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. They are starting to win, that I can also see. And also many other students also, they are executing projects abroad and also in in southern parts of Tamil Nadu as well. So things are happening. அது இதுதான் சொல்ல முடியாது. டிரைவிங் கோர்ஸ் இதுதான். அதாவது என்னோட டிரைவிங் கோர்ஸ் வந்து அந்த த்ரில்லுன்னே சொல்லலாம் நம்ம. whether will you be able to win it, do I still have it in me அப்படின்னு கூட நான் பார்க்கலாம். அந்த ஃபியூச்சரார்க்ன்ற காம்படிஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்றேன் அந்த இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன். தட் டூ இட் வாஸ் an international competition. So we gave ourselves, I mean, அது எனக்கு ஒரு திரும்ப ஒரு கமா போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த வருஷம் இன்னொரு காம்படிஷன் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் நான். And I think that culture will eventually go on. So for me it is, you know, whether I still have it in me, the thrill, you know, am I still outdated, or I'm no, or I'm on par with the global, you know, learning or whatever. So என்ன நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா நான் காம்படிஷனை பார்க்கறேன். தட் இஸ் மை டிரைவிங் கோர்ஸ் நவ் ரீசென்ட்லி. ஓகே, ஸோ அது ஒரு லைஃப்ல ஒரு பார்ட்ல அது மாறிட்டே தான் இருக்கும். Thank you, sir. Sir, I have a doubt, sir. Yes. Sir, when we were in first semester for basic design studio, you gave us a task, sir, to travel from one level into another without using stairs or conventional elevator. So we like had different ideas. So can we use these kind of visionary ideas in competition, because competition is pre-ended? Or Definitely. So என்னோட so who is your Aishwarya-வா? எந்த பேட்ச்ல? So 2019 batch, sir. Okay. Lokesh's class, sir. Okay, fine. Okay, all right, good. Okay, so last அப்பப்போ எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். ஓகே, லாஸ்ட் செப்டம்பர்ல எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருந்தது. எனக்கு ஃப்ரம் சாப் பாஸ்ட் அவுட் தான். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன மெசேஜ் பண்ணியிருக்காருன்னா, எனக்கு அவருக்கு தீசிஸ் ரொம்ப அவருக்கு நல்லா போச்சு, ரொம்ப நல்லா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ். ஐ மீன் ஹி சேயிங் ஹி இஸ் வெரி தேங்க்ஃபுல்.
அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பேசிக் டிசைன்ல நிறைய கத்துக்கிட்டதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது, அதுதான் என்னோட தீசிஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க. Definitely. So that is what we are trying to kind of do in the basic design studios. It is a very tricky studio. நீங்க ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டுக்குள்ள உங்களுக்கு கொண்டு வரணும். ஆனா உங்களுக்கு அந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் லேட்டரல் திங்கிங்கும் யோசிக்கவும் வைக்கணுன்ற ஒரு ஐடியால் தான் we kind of sit and frame the topics myself, Devadanam, Yuvraj, and we have been doing those things during our basic design times. So definitely so அது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான். அது ஒரு தாட் ப்ராசஸை பிரேக் பண்றதுக்கு தான் நாங்க அது இது பண்றோம். எப்படி வேணாலும் நீங்க ஐடியாஸ் எங்க இருந்து வேணாலும் வரலாம். நான் சொன்ன மாதிரி பஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து ஒரு ஐடியா வந்தது. ஸோ பேசிக் டிசைனை எப்படி வேணாலும் நீங்க ரிலேட் பண்ணலாம். டெஃபினட்டா அந்த ஒரு பையன் வந்து தீசிஸுக்கே வந்து முடிச்சிருக்காங்க. தட் டூ அந்த சீதா மேம்ஸ் அவங்க இதுல அந்த பேட்ச்ல வந்து அவர் வந்து நல்ல பண்ணிட்டு ஒரு he was to my knowledge, he was a very mediocre student, but he excelled in his thesis because of the knowledge. That's what he told me in his messages. So அதெல்லாம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா உங்களுக்கு அது எல்லா லெவல்லையும் ஹெல்ப் கைட் பண்ணும். Thank you, sir. Anything else? Maybe we will wrap it up, Cibi. I think Okay, thankfully Lok has started the meeting, zoomed in, no disrupt in between. That is one great thing today. And thank you so much for preparing and presenting such a nice presentation, like your stamp. So on behalf of everybody, official thank you. We will meet again and talk to you, Cibi. Thank you so much. Thank you all. Nice messages from the chat also. Thank you everyone. Thank you. Bye. Bye then.